Hi everyone, welcome to my channel. This is Deepti Makneni. So, ee roju aithe manaki Koushik is with us andi. He will share information about mechanical background. So, tanu masters kosam ikkadiki vachi he is working right now anamata. So, tanani adigi manamu we will gather lot of information for mechanical students. Hi Koushik. Hello, Deepu. So, Thanks. Pleasure is mine. So thank you for having me here. Can you please introduce yourself? Where are you from? Aslela eppudu vacharu ikkadiki? Okay, so my name is Koushik Koushik Somyazila. నాది నేటివ్ వచ్చేసి విశాఖపట్నం దగ్గర అనకాపల్లి అండ్ నేను బ్యాచిలర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ మూవ్ టు జర్మనీ ఇన్ 2015. సో 2015 మార్చ్ సమ్మర్ సెమిస్టర్కి నేను మాస్టర్స్ చేద్దామని చెప్పి ఆలన్ యూనివర్సిటీ ఆర్ హోప్షుల్లీ ఆలన్, సో అక్కడ పాలిమర్ టెక్నాలజీలో మాస్టర్స్కి నేను జర్మనీ మూవ్ అయ్యాను. ఇట్స్ బిన్ అరౌండ్ 6 years, so to say. So inko 1 month lo I'll be completing my 6 years anniversary here in Germany, and currently I'm working with Meridi. That's into quality and regulatory. I mean, that's into medical technologies field, but basically, I mean, by profession I'm a bachelor in mechanical engineering, and I did my master's in polymer materials or material sciences specialization. Okay. So in general, అసలు జర్మనీలో మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి మార్కెట్ ఎలా ఉంది? How is it right now? Yeah. So the shortest answer would be yes, చాలా బాగుంది అని చెప్తాను నేను. So I don't really see a drop in the situations. Of course, last 1 year market అయితే కనుక కొంచెం troublesome, and అది ఒక turbulent ride మాత్రమే, ఎందుకంటే because of COVID everything slowed down. I mean, that's a global economic slowdown situation, so we need to understand the fact. But overall, I think opportunities అయితే కనుక నాకు తెలిసి, I mean, నేను చూస్తున్నంత వరకు I don't really see జాబ్ మార్కెట్ బాగాలేదు అంటే స్టెబిలైజ్డ్ గా లేదు అని అనిపించే సిచ్యువేషన్ లోకి అయితే ఇంకా వెళ్ళలేదు అని అనుకుంటున్నా. అఫ్ కోర్స్ ఒక పర్టికులర్ సెక్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇంకొక పర్టికులర్ సెక్టర్ లో ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఇస్ ఎ బిట్ ఆఫ్ ఏ అప్స్ అండ్ డౌన్స్, అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద మార్కెట్ నీడ్స్, అండ్ అంటే మార్కెట్ నీడ్ అనేది డ్రైవ్ చేస్తుంది ఏ ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీ అయినా సరే. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్. సో ఐ థింక్ on that particular point of view, so there are a couple of industries, there are a couple of application sectors within mechanical engineering itself. అవి కొంచెం బాగున్నాయి అని చెప్పచ్చు, లేకపోతే కొంచెం తక్కువ హైర్ చేసుకుంటున్నాయని చెప్పచ్చు, బట్ మార్కెట్ ఆన్ ఎ హోల్ దట్స్ హోల్డింగ్ ఆన్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. ఐ మీన్ ఇది మీరు చెప్పేది కోవిడ్, పోస్ట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్. ఐ మీన్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ని పక్కన పెడితే, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సిచ్యువేషన్, అన్ని ఫీల్డ్స్ లో కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే ఉంది. But in general, mechanical background unna valaki, do you say, one person was asking me, is Canada the best option or Germany the best option? So valaki meer em cheptaru? అంటే ఒకటి బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పి నేను ఎలా చెప్పగలను అనేది, ఐ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ 100% షూర్, ఎందుకంటే ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ ప్రిఫరెన్సెస్. సో నాకున్న ప్రిఫరెన్సెస్, నాకున్న ప్రయారిటీస్ ప్రకారంగా చూస్తే ఫర్ మీ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ జర్మనీ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్. Whereas ఇంకొక పర్సన్ కి అంత, ఐ మీన్ ఆ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ స్టాండ్ అవుట్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు. సో ఫర్ దమ్ మేబీ కెనడా ఇస్ వన్ ఆప్షన్. సో దెర్ ఆర్ లైక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, అంటే మనం స్టడీస్ కోసం పెట్టుకునే ఫినాన్షియల్ థింగ్స్ దగ్గర నుంచి, సో అది ప్రైమరీ ఫ్యాక్టర్ అంటాను నా దృష్టిలో, ఎందుకంటే నాకు అది ప్రైమరీ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి. అండ్ పోస్ట్ స్టడీస్ ఇక్కడ జాబ్ చేయాలి అంటే లాంగ్వేజ్ అనేది దట్స్ ఎ కామన్ బ్యారియర్ ఎవ్రీ వన్. సో ఫర్ ఎనీ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ హూ డజంట్ స్పీక్ జర్మన్, ఇక్కడ ఉద్యోగం రావాలి, అండ్ దట్ టు కోర్ బ్రాంచెస్ లైక్ మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ ఎంబెడెడ్, ఇలాంటి స్ట్రీమ్స్ లో కనుక మనకి ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవాలి అంటే కనుక యూ నీడ్ టు బి అట్లీస్ట్ అంటే కాన్వర్సేషన్ లెవెల్. యూ డోంట్ నీడ్ టు బి ఫ్లూయెంట్. సో మనం ఏదో నేటివ్ స్పీకర్ లాగా సింపుల్ గా ఫుల్ ఫ్లెజ్ జర్మన్ లో మాట్లాడాలి అని అక్కర్లేదు, బట్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళతో బేసిక్ కాన్వర్సేషన్స్ ని నడిపే విధంగా ఉండాలి. సో అలాంటివన్నీ ఇవన్నీ కూడా దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. సో ఇదంతా ఒక పర్సన్ తాలూకా సెల్ఫ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అంటే టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు పుష్ దెమ్ సెల్ఫ్ అండ్ లెర్న్ థింగ్స్. సో if you are, I mean, if a person is a kind of a guy who is interested in learning things, facing challenges, then I would say why not Germany? I mean, that's going to give you the best experiences. Right. ఎందుకంటే ఇక్కడ
హాఫ్ సెమిస్టర్ అంటే తర్వాత సెమిస్టర్ లో సబ్జెక్ట్స్ ని ముందు సెమిస్టర్ లో చదివేయడం, కంప్లీట్ చేసేసేయడం, థీసిస్ లేకుండా ఓన్లీ సబ్జెక్ట్స్ ఒక్కటో అంటే ఓన్లీ బుకిష్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే, థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ తో మాత్రమే పరీక్షలు పాస్ అయిపోయి సర్టిఫికెట్లు తెచ్చేసుకున్నావు. అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఇంకా లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు. సో నువ్వు ఏవైనా చేయి, నీ స్టడీ సెమిస్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత నీ మ్యాండేటరీ థీసిస్ సెమిస్టర్ లో యూ నీడ్ టు డూ సంథింగ్. ఐ మీన్ అది నీ యూనివర్సిటీలో చేసే ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ అయినా అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇండస్ట్రీతో కలిసి కొలాబరేట్ చేసేస్తున్న ఒక లైఫ్ ప్రాజెక్ట్ అయినా అవ్వచ్చు. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మినిమం సెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఇలాంటివి కొన్ని అదర్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఆర్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ తో కంపేర్ చేస్తే కనుక జర్మనీ స్టాండ్స్ అవుట్ బిట్. అని ఇన్ జనరల్ ఐ మీన్ యూరోప్ అంతా కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికి. సో ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. సో ఇట్ వుడ్ బి రియల్లీ అదేంటది స్టీరియోటైప్ చేయలేము దాన్ని, అంటే ఒకటే బాక్స్ లో పెట్టేసి దట్ వుడెంట్ మేక్ ఎ బిగ్ సెన్స్. యా యాక్చువల్లీ ఈ కంపారిజన్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ నాట్ బి కంపేరింగ్ అండి కంట్రీస్ టు కంట్రీ. స్పెసిఫిక్ గా మీరు మమ్మల్ని జర్మనీ గురించి అడిగితే వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ మోర్ అబౌట్ జర్మనీలో ఏంటి బాగుంది అని. నన్ను చాలా మంది అడుగుతున్నారు, అసలు మీరు యుఎస్ లో ఉన్నారు కదా, ఎందుకు జర్మనీ వస్తున్నారు, యుఎస్ లో సేవింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కదా, మీరు జర్మనీలో ఎందుకు ఉన్నారు అని. సో దెర్ ఆర్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. మనం ఇక్కడ ఉన్నాము అంటే యుఎస్ లో వీసా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. దట్ వాస్ అ మెయిన్ రీజన్ వై ఐఎమ్ ఇన్ జర్మనీ రైట్ నౌ. సో జర్మనీ యాజ్ ఎ కంట్రీ చూడండి, మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే జర్మనీలో మాస్టర్స్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. సో మీరు చాలా ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ డెసిషన్. సో మీరు నాకు లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి వన్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్, అసలు జర్మనీలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు వస్తున్నారు అంటే హౌ మచ్ జర్మన్, ఐ మీన్ జర్మన్ మ్యాండేటరీగా నేర్చుకోవాలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మై కేస్ ఐటీ సైడ్ అంత జర్మన్ లేకున్నా కూడా మాకు జాబ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. బట్ హౌ ఇస్ ఇట్ ఇన్ మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్? ఆనెస్ట్లీ ఐ వుడ్ సే B1 అనేది మ్యాండేటరీ మినిమం అంటాను నేను. ఎందుకంటే జాబ్ అనే కాదంటే ఈవెన్ దో మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పసెస్ కింద చూసుకున్నాం కదా, హ్యావింగ్ ఎ B1 హెల్ప్స్ యూ అ లాట్. ఏమిరా అంటే మనం వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద మాక్సిమం బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. సో అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఏజెంట్ ఫర్ ఆర్బైట్ లాంటిది. సో జాబ్ ఏజెన్సీస్, గవర్నమెంటల్ జాబ్ ఏజెన్సీస్, రైట్? సో ఇక్కడ మాస్టర్స్ చదువుకున్న వాళ్ళకి దే యాక్చువల్లీ సపోర్ట్ యూ ఇన్ ఎ పర్టిక్యులర్ వే. సో నీకు ఏంట్రా అంటే కనుక ఒకవేళ if you are qualified, I mean if you are qualified in the sense if you are doing a masters here and if you have a good track record in your masters, మంచి మార్క్స్ కానీ మంచి పర్సంటేజ్ GPA వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, మంచి నోట్స్ తెచ్చుకుంటూ కనుక మనం ముందుకు వెళ్తా ఉంటే, సో ఇఫ్ యూ అప్రోచ్ దమ్ అండ్ సే ఓకే నేను ఇక్కడ జర్మనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తాను బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఫైండ్ అని, సో దే విల్ సపోర్ట్ యూ ఇన్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ వైటర్ బిల్డింగ్ కెరియర్ బిల్డింగ్ కోర్సెస్ కి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయడానికి ముందుకు వస్తారు. బట్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయంటే నీకు లాంగ్వేజ్ వస్తేనే జరుగుతాయి. ఎందుకంటే చాలా అంటే ఈవెన్ దో మనం ఎంత చెప్తున్నా ఇది 21st century ఎవ్రీవన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు అని, సో అదంతా పక్కన పెడితే వీఆర్ స్టిల్ లివింగ్ ఇన్ ఎ కంట్రీ వేర్ German is the first official language of communication. And we need to respect that because this is a cultural thing. So we are not supposed to tamper with the culture. So we need to understand the culture and try to become a part of it, right? So నేర్చుకుంటేనే ఏదైనా సరే సాధ్యం నన్ను అడిగితే. ఐ మీన్ జర్మన్ రాకుండా మేనేజ్ చేసేద్దాం అనుకుంటే ఎన్నాళ్ళని మేనేజ్ చేయగలుగుతాం. సో ఏం జరిగినా కూడా ఒక భయం ఉంటుంది, అరే నాకు జర్మన్ రాదు అని చెప్పి. సో వన్ వే ఆర్ ది అదర్, కొంతమందికి ముందే వస్తుంది, కొంతమందికి తర్వాత వస్తుంది, బట్ ఎవ్రీవన్ నీడ్ టు లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్. సో అండ్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ట్రేడ్ ఫీల్డ్స్ లైక్ మెకానికల్, యూ నీడ్ టు లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్ నన్ను అడిగితే. ఎందుకంటే వితౌట్ హ్యావింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోకపోతే నీకు ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ అయిపోతాయి. నువ్వేదో ఈ దేశానికి నువ్వు అరే నేను నేర్చుకోక్కర్లేకుండా కూడా పనిచేసేద్దాం అని అనుకోక్కర్లే. ఐ మీన్ నీకు నువ్వే మోసం చేసుకుంటావు. ఎందుకంటే నీ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి నువ్వు లిమిట్ చేసుకుంటావు. అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ లో ఇండియాలో మెకానికల్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ డిజైన్ ఆర్ ఆటోమొబైల్ కదా. సో ఇట్స్ అబౌట్ ప్రొడక్షన్, ఇట్స్ అబౌట్ ప్లానింగ్, ఆపరేషన్స్, గ్లోబల్ లెవెల్స్ లో చాలా చాలా ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, ట్రేడ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఎక్కడైతే నువ్వు వెళ్ళి పీపుల్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుందో అక్కడ నీకు జర్మన్ కావాలి. ఏమంటే యూ కాంట్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు సే నేను మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి నాతో ఇంగ్లీష్ లో ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడగలడు అని. దట్ డజంట్ హ్యాపెన్ ఇన్ జర్మనీ. That doesn't happen in Germany at all. So if that happens, I mean, consider yourself as lucky, but you need to be prepared for a worst case situation. Okay. So అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ కావాలి అంటే, ఐ మీన్ అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ని ఫేస్ చేయాలి అంటే నువ్వు జర్మన్ మాట్లాడాలి. రైట్. కానీ మాస్టర్ కోర్సెస్ కి వచ్చే టైం కి ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ థాట్ కోర్సెస్ కదా మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి. సో మాస్టర్స్ చేసే టైంలో నేర్చుకోవాలా లేకపోతే ముందే ఇండియాలో నేర్చుకుని రావాలా?
How are the courses? I suggest to I suggest to learn back home in India. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ అంటే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్న తర్వాత అప్లై చేస్తే అంటే దెర్ ఆర్ 2 అడ్వాంటేజెస్. ఒకటి, స్టడీ సెమిస్టర్స్ లో ఉండేటప్పుడు దెర్ విల్ బి ఎ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఉండదు. అంటే సింపుల్ గా వారానికి 2-3 రోజులు కాలేజ్ ఉంటుంది, తర్వాత పార్ట్ టైం చేసుకోవచ్చు. అలాంటి ఒపీనియన్ ఏదైనా ఉన్నది అంటే కనుక కిక్ ఇట్ అవే. దట్ డజంట్ వర్క్ ఇన్ జర్మనీ. సో ఉన్న రోజులు కాలేజీకి పోవాలి, తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి, వన్ థింగ్ ఆర్ ది అదర్ దే పాప్స్ ఇన్. సో వాటన్నిటిని మేనేజ్ చేసుకుంటూ లాంగ్వేజ్ మీద ఫోకస్ పెట్టాలి అంటే కనుక దట్స్ నెక్స్ట్ టు I wouldn't say that's next to impossible, but maybe that's very, very tough task. So you need to be extremely careful in planning your things, which I think we are not very much used for such sort of an agenda. అంటే మన తాలూకా అప్బ్రింగింగ్ లో అంత టైం ప్రిసైజ్ గా, అంత పర్టికులర్ గా మనం ఏది కూడా ఇంతవరకు చేయలేదు. అట్లీస్ట్ నేనైతే చేయలేదు, నేను అందరి గురించి మాట్లాడతాను. సో అన్ని ఒకేసారి మేనేజ్ చేసేద్దాం అనుకుంటే కనుక దట్ వుడ్ బి అ టఫ్ టాస్క్. సో అది వచ్చిన తర్వాత, బట్ స్టిల్ కొంతమంది ఉంటారు హూ ఆర్ వెరీ వెరీ మోటివేటెడ్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే కనుక దే క్యాన్ పర్సూ. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ నో దర్. కాకపోతే ఇక్కడ రాక ముందు నేర్చుకుంటే ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే యుల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ యాజ్ వెల్. సో కొన్ని కోర్సెస్ అంటే ఫ్యూ యూనివర్సిటీస్ దే హ్యావ్ ఎ మ్యాండేటరీ రిక్వైర్మెంట్ టు హ్యావ్ ఎ B1 సర్టిఫికేట్. సో అలాంటి యూనివర్సిటీస్కి అప్లై చేయాలి అంటే ఎన్రోల్మెంట్ టైంకి మినిమం మనం B1 సబ్మిట్ చేయాలి. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డిగ్రీ తీసుకుని వెళ్ళిపోవాలి అనే టైం కల్లా మనం B2 కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. B2 ఆర్ సమ్ యూనివర్సిటీస్ ఈవెన్ హ్యావ్ C1 డిగ్రీ యాజ్ వెల్. సో ఆ C1 కంప్లీట్ అవ్వకపోతే ఈవెన్ దో యూ కంప్లీట్ యువర్ అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్స్, వాళ్ళకి డిగ్రీ ఇవ్వరు. సో దెర్ ఆర్ సమ్ యూనివర్సిటీస్, అంటే నోటబుల్లీ సమ్ TUs యాజ్ వెల్. సో జర్మనీలో TUs అంటే కదా చాలా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, మంచి ఫేమ్ తో చూస్తారు కదా. సో ఈవెన్ కొన్ని TUs కూడా దే ఆర్ వెరీ పర్టికులర్ ఆన్ దోస్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో I suggest for any person who wants to pursue their career in core branches, not only mechanical, you can expand it to electrical and embedded, అంటే సివిల్ అటుపక్క వెళ్ళాలి అనుకున్నా కూడా. సో లాంగ్వేజ్ ఇస్ ద థింగ్. వాళ్ళు ఇండియాలో మినిమం B1 వరకు చేశారు అంటే that would be really very helpful for them in my opinion. ఓకే. నన్ను ఇంకోటి అడిగేది ఏంటంటే మెకానికల్ గా ఇన్ స్పెసిఫిక్ గా ఏ ఫీల్డ్ లో ఆపర్చునిటీస్ బాగున్నాయి అని. యూ మైట్ బి హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ సబ్ స్ట్రీమ్స్ కదా. సో మెకానికల్ లో విచ్ పార్ట్ ఇస్ హై డిమాండ్? కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి కోర్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏవి మంచి డిమాండ్ ఉన్నాయి? That's a very, very tricky question. Upfront answer చెప్పాలి అంటే, ఎందుకంటే see, the majority of courses here in Germany are state funded. So మనం బేసిక్ గా ఏంట్రా అంటే స్టూడెంట్ తన పాకెట్ నుంచి యూనివర్సిటీకి ఫీజు కట్టాడు. సో 1 సెమిస్టర్ కి ఒక €300, €400 మాక్సిమం. బాడెన్ వుటెంబర్గ్ లో అయితే ఇప్పుడు €1,500 వన్ టైం ఫీజు ఉంది. బట్ దట్స్ నాట్ ఫర్ ద కోర్స్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్. దట్ గోస్ ఆన్ టు ద యూనివర్సిటీ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ చార్జెస్, రైట్? సో ఇక్కడున్న అన్ని కోర్సెస్ కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండింగ్ వస్తున్నవి. సో వాళ్ళకి ఏ ఒక్క కోర్సులో ఏ ఒక్క వాళ్ళు చెప్తున్న సబ్జెక్ట్ లో కూడా దానికి ఫ్యూచర్ లేదు, కెరియర్ కనిపించట్లేదు అని అనుకుంటే government is not foolish enough to run it by paying out money for the people. So they will immediately make a say, no, they're not going to pursue it. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంటే కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ మచ్ క్లియర్. సో నాకు రిటర్న్ ఏది రాదు అని తెలిస్తే కనుక నేను దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయను. సో గవర్నమెంట్ నా మీద ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది? అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను చదివిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తే నేను ఇక్కడ ట్యాక్స్ కడతాను. ఐఎమ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు దర్ ఎకానమీ. సో దిస్ ఇస్ ది బేసిక్ ఫండమెంటల్ థింగ్, రైట్? సో వాళ్ళకి అది కనుక కనిపించలేదు అంటే ఆ కోర్స్ అనేది అసలు మాడ్యూల్లోనే ఉండదు, వాళ్ళకి ఆఫర్ చేసేదే ఉండదు. సో దట్ విల్ బి డిసపియరింగ్ ఇన్ ద వెరీ నెక్స్ట్ మంత్స్. సో అది ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ నౌ కమింగ్ బ్యాక్, జాబ్ మార్కెట్ అయితే సో అంటే చదివిన ప్రతి కోర్స్ కి ఓపెన్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, లేకపోలేదు. అంటే మెకానికల్ లో మనం ఎక్కువ చూసేది ఏంటంటే డిజైన్ ఇంజనీరింగ్ గురించి చూస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. అంటే యాజ్ యు నో, మీకు జర్మనీ ఇస్ హోమ్ ఫర్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ అని అంటారు కదా మోస్ట్లీ. డైమ్లర్ కానీ, బెంచ్, లేకపోతే తర్వాత పోర్షే, ఆడి, ఇవన్నీ ఇక్కడే, ఈ ఫోక్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడిక్కడ ఉండడంతో ఏంట్రా అంటే కనుక ఎక్కువ డిజైన్ ఇంజనీరింగ్ మీద కనిపిస్తూ ఉంటాయి అని అంటారు. కాకపోతే ఆటోమొబైల్ అని ఒక్కటే కాదు, అంటే ద కాన్సెప్ట్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు ఎనీ అదర్ పాయింట్. సో టూల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కనుక ఓకే, 3D డిజైనింగ్, CAD మోడల్స్, CAD డిజైన్ అలాంటివి వస్తే కనుక దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. బట్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కనుక
మెకానికల్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ఆటోమొబైల్ బాగుంది, మెకానికల్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ బాగుంది, అండ్ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ మెటీరియల్ సైన్సెస్ as well, ఏరోస్పేస్ అండ్ మెటీరియల్ సైన్సెస్ as well. సో ఇవి మూడు అయితే కనుక ప్రెసెంట్ చాలా బాగున్నాయి నన్ను అడిగితే. హాట్ స్కిల్స్. ఓకే. అఫ్ కోర్స్ ఐ మీన్ నేను ఓన్లీ అప్లికేషన్ స్ట్రీమ్స్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడాను. టూల్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ సెక్టర్ లో ఏ టూల్ వాడడానికి ఏంటి అని దట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. సో బట్ బేసిక్స్ అయితే కనుక నాకు తెలిసి ఐ మీన్ దీస్ త్రీ ఇండస్ట్రీస్ రియలీ హ్యావ్ ఎ వెరీ ఓపెన్ స్కోప్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, even though the economy is running a bit slow during the last 1 year. Hiring ఇంకా నడుస్తుంది ఈ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీస్ లో. So I can see people being hired and so on. So but as said before, language లేకపోతే ఇలాంటి ఫీల్డ్స్ లోకి వెళ్ళడం చాలా కష్టం. It's I mean you either need to have a very strong profile, అంటే ఫ్రెషర్ కింద కాకుండా మేబీ ఒక రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ లాంటివో లేకపోతే పేటెంట్స్ లాంటివో నీ దగ్గర ఉన్నాయి అంటే కనుక దెన్ దే మే గివ్ యూ ఎ కన్సిడరేషన్. బట్ అలాంటివి ఏమీ లేవు. ఇండియాలో ఏంటంటే అంటే కనుక బ్యాచులర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మేబీ లెట్స్ ఒక 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్ ఫీల్డ్ లో ఆర్ ఇన్ జనరల్ ఎనీ మెకానికల్ ఇండస్ట్రీ ఫీల్డ్ లో, అండ్ దెన్ యూ కేమ్ ఓవర్ హియర్ టు డూ యువర్ మాస్టర్స్, అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ రీసెంట్ గ్రాడ్యుయేట్ then it's important for you to concentrate on the language and improve the skill as well. If not, it's going to be a bit tough. నేను రాదు అని చెప్పను, కాకపోతే అది నీ పేషెన్స్ కి పరీక్ష. సో ఐ మీన్ ఒక జాబ్ అప్లికేషన్ వేసిన తర్వాత ఐ మీన్ మీకు తెలుసు, సో యూ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ యువర్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ as well. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ కేక్ వాక్. సో అరే మాస్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు జాబ్ వచ్చేస్తుంది, బయటికి రాగానే ఇలా వచ్చేస్తుంది, అంత సీన్ లేదు బేసిక్ గా. సో యూ నీడ్ టు ఫేస్ అ లాట్ ఆఫ్ రిజెక్షన్స్ ఈవెన్ దో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ అయినా కూడా. సో ఒక పొజిషన్ కి వాళ్ళకి కాల్ రావాలి అంటే కనుక వాళ్ళు ఎన్ని రిజెక్షన్స్ చూసి ఉండాలి అనేది అప్లై చేసిన వాడికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. కాబట్టి సో అంటే ఈ మైండ్ సెట్ కనుక డెవలప్ కాలేకపోతే దే గెట్ డిమోటివేటెడ్, విచ్ ఇస్ నాట్ రియలీ ఏ గుడ్ సైన్. దట్స్ ద థింగ్. సో అంటే మనకి అంటే యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ యూర్ నాట్ లీవింగ్ ఎనీ స్టోన్స్ టు బి టర్న్ అగైన్స్ట్. అదొక్కటి ట్రై చేయడం అంతే. అది అంటే అదేమంటారు, మనం ప్రయత్నలోపం ఉండకుండా మనం చేయాల్సింది మనం చేయాలి సింపుల్ గా. దట్ వాజ్ ద సేమ్. ఐ మీన్ నాకు 14 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండింది నేను సర్చ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. 1 year 1 month 2 months నాకు ఒక్క కాల్ కూడా రాలేదు. ఐ వాజ్ లైక్ థింకింగ్ ఏంటి ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, వాట్ ఈస్ ఇట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రాంగ్. కొంచెం డిమోటివేట్ అయ్యాను. బట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద మార్కెట్ నీడ్స్. మీ రెజ్యూమ్ ని రాసుకునేటప్పుడు యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్రొజెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ వెరీ మచ్ అకార్డింగ్ టు వాట్ దే నీడ్. మీరేదో పెట్టేస్తే రెజ్యూమ్ ఫిల్టర్ అవటమే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి మీ రెజ్యూమ్ కనుక ఫిల్టర్ అయ్యింది అంటే అయిపోయినట్టే, మీకు జాబ్ ఆఫర్ ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినట్టే. That's my experience. That's true. I think I pretty much agree with your particular opinion here. So initial check లో పాస్ అయిన తర్వాత, ఎందుకంటే ఇక్కడ మోస్ట్ లైక్లీ ఇంటర్వ్యూ వరకు టెలిఫోన్ కాల్ వచ్చింది అంటే బేసిక్ గా it gives you an assurance that నీతో పాటు ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ కి మేబీ ఇంకో 2-3 ఉన్నారు మాక్సిమం. నేను ఇంతవరకు చూసింది ఎప్పుడు కూడా ఒక పొజిషన్ కి మోర్ దాన్ 3 ఎప్పుడు పిలవలేదు. ఈవెన్ నేను పర్సనల్ గా తీసుకున్న ఇంటర్వ్యూస్ కి కూడా ఎప్పుడు కూడా నాట్ మోర్ దెన్, నెవర్ యాక్చువల్లీ మోర్ దెన్ 3. ఈవెన్ 3 people కూడా ఒక్క ఇన్స్టెన్స్ లో జరిగిందే తప్ప మాక్సిమం ఇద్దరినే. ఒక రెజ్యూమ్ చూసి ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్, వీళ్ళిద్దరిలోనే ఎవరో ఒకరు వస్తారని డిసైడ్ అయిపోతారు అంతే సింపుల్ గా. సో ఐ మీన్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఎ స్టాండ్ అవుట్. ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ కి రావాలంటే ఫస్ట్ సెకండ్ నీకు ఇంప్రెషన్ కలిగేలా క్రియేట్ చేసుకోవడంలోనే కష్టం అంతా ఉంది. అండ్ నాకు తెలిసి అంటే మన ఎడ్యుకేషన్ అంటే నేను అట్లీస్ట్ చదువుకున్న థింగ్స్ పేపర్ నుంచి చూసుకుని వస్తే కనుక I was not having such sort of a teaching methodology to empower myself in making me, or so that I can stand out in a particular trade or in a particular group. అవి తక్కువ ఉంటుండే. అంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అవన్నీ చెప్తా ఉండేవారు కాలేజెస్ లో, యూనివర్సిటీస్ లో, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఆన్ టు an international level. సో మనకేంటంటే వాళ్ళు ఒక ఫార్మాట్ ఇస్తారు. ఐ మీన్ మేబీ నాకైతే అలాగే చేశారు. సో ఇది సివి ఫార్మాట్, అందులో ఆబ్జెక్టివ్ అందరికీ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. క్లాస్ లో 150 మంది ఉంటే 150 మందికి సేమ్ కెరీర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది. సో యూ జస్ట్ ఓన్లీ నీడ్ టు గో అండ్ ఎడిట్ యువర్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ బికాస్ దట్స్ యువర్ ఓన్ డీటెయిల్స్, రైట్? సో అది మార్చుతాము, రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ప్రెటీ మచ్ ద సేమ్. సో అది ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదు. So you need to understand that, I mean, these things doesn't help you to go anywhere in Germany. So you need to be creative. You need to find a way to express yourself. So adi jarigindi ani anamata aithe ganaka
things will eventually come back. So కొంచెం starting లో time పట్టినా they will throw back to you. Yeah. Masters apply చేసుకోవాలంటే what do you suggest? Do you suggest consultancies, or can you just explain the process how to apply for masters? మాస్టర్స్ కి ఎట్లా అప్లై చేయాలి అంటే ద బెస్ట్ థింగ్, నన్ను చాలా మంది అడిగారు. అంటే నేను 2014-15 లో వచ్చేటప్పుడు ఫేస్బుక్ లో ఒక గ్రూప్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. నేను మీకు చెప్పాను అనుకుంటా ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం, రైట్? సో అప్పుడు వాళ్ళ కోసం నేను ఇలాగే ఏదో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే ఒక పీడిఎఫ్ లాంటిది రాసి పెట్టేశాను అనమాట గ్రూప్. ఇందులో అది దాన్ని ఏదో అంటారు, పిన్ పోస్ట్ అంటాం కదా, గ్రూప్ ఓపెన్ చేయగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ పిన్ పోస్ట్ లో పీడిఎఫ్ కనిపిస్తుంది, అరే బేసిక్ స్టెప్స్ అందులోనే ఉంటాయి, వెతుక్కోండి అని. సో ఈవెన్ టిల్ టుడే, ఐ మీన్ ఈవెన్ దో 6 years అయింది, నేను 2014 నుంచి అప్లై చేశాను, 2015 లో ఇక్కడికి మూవ్ అయ్యాను. బట్ ఈవెన్ 6 years డౌన్ ద లైన్ నేను చూసినంత వరకు జర్మనీ సిచ్యువేషన్ అయితే ఏం మారలేదు. సో ద వే హౌ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ది అప్లికేషన్, సో అదంతా సేమ్ అట్లానే ఉంది. ఒక్క థింగ్ నేను ఎవరికైనా సరే చెప్పేది ఏంటి అంటే, don't get under an impression that a consultant can help you to find a seat in German universities. I mean, that is not possible. So వీళ్ళకున్న సిస్టమ్, వీళ్ళకున్న క్రైటీరియా, సో దట్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. బేసిక్ గా నన్ను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది అడిగారు, నేను కాలేజ్ పేరు చెప్పాను కానీ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ద కంట్రీ. సో కొన్ని యుఎస్ కంపెనీస్ ఏంటంటే, కొన్ని యుఎస్ యూనివర్సిటీస్ ఏంటంటే హైదరాబాద్ లోని అప్పుడప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఫేర్, ఎడ్యుకేషన్ డేస్ లాంటివి పెడతారు. So they come down, I mean the representatives from the particular colleges or universities, they come down, so they speak to the people and on spot admissions kuda ichestaru kontamandiki konnisaarlu aithe. Or if not, if you approach a well noted educational consultants, overseas consultant, so వాళ్ళు ఏంటంటే ఓకే ఈవెన్ కొంచెం జిఆర్ఈ స్కోర్ కొంచెం తక్కువ ఎక్కువలో ఉన్నప్పుడు, సో మేబీ దే కెన్ సపోర్ట్ యూ, అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ని పట్టుకునో లేకపోతే సంథింగ్ దెర్ ఈస్ ఎ పొటెన్షియల్ వే అని నేను విన్నా. సో ఈ సెకండ్ పొటెన్షియల్ వే అంటే ఉన్న స్టూడెంట్స్ ని త్రూ ఎంత వరకు వెళ్ళొచ్చు అనేది నాకు తెలియకపోయినా, I know that people come down and they offer you a seat in a university for doing a master's and so on. So all these stuff, they don't work for Germany. సో మనం ఒక కన్సల్టెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి లేదమ్మా నేను ఐ మీన్ యూనో ఒక 50K ఇవ్వండి మేము చేసేస్తాము, కంప్లీట్ చేసేస్తాము అంటే doesn't really make a big difference. I mean you're just wasting 50,000 of your money. Simple as that. సో నిజంగా మీరు ఇంట్రెస్ట్ గా ఉండి మీరు జర్మనీకి రావాలి అని ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ తెలుస్తుందిరా అంటే కనుక, ద వెరీ ఫస్ట్ మూమెంట్ యూ ఓపెన్ అ గూగుల్, search for your universities. I mean that's going to boost you to enable to get more information. And ఎక్కడ వెతుక్కోవాలంటే చాలా మందికి తెలియదు, ఎక్కడ వెతకాలి అనే కాన్సెప్ట్ తెలియదు. సో అక్కడ వెతకాలి అని తెలియకపోతే there are ways to help. So there are people to support. So dad.de, so DAD, ఆ వెబ్సైట్ లోనే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది మాస్టర్స్ కి సంబంధించి. అట్లీస్ట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ది వెబ్సైట్ దట్ ఐ యూస్డ్ అండ్ చాలా మంది దాన్నే వాడతారు. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ యూనివర్సిటీ కోర్సెస్ అండ్ కరికులమ్స్ విల్ బి అప్డేటెడ్. సో అది ఒకటి. తర్వాత యూని అసిస్ట్ అని ఉంటుంది, అడ్మిషన్ అప్లికేషన్ ఫేస్ లో వాళ్ళకి కామన్ గా హర్డల్ క్రియేట్ చేసేది ఏదైనా ఉందా అంటే కనుక అది యూని అసిస్ట్. అరే డబ్బులు పే చేయాలి, సో అది ఎట్లా పే చేస్తాము ఏంటి, ఇక్కడ ఇండియా నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, సో ఇవి కొన్ని కామన్ హర్డల్స్ అంటా నేను. బట్ స్టిల్ వాళ్ళు ఓన్ గా రీసెర్చ్ చేసి డాడ్ లో కాలేజెస్ వెతుక్కుని వెన్ దే ఓపెన్ ది యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్స్, రీడ్ ద కరికులం, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సే is helping you to get into a university. So if you're really good enough, feel free to write an email to the course correspondent or a course coordinator. వాళ్ళు నిజంగా people over here are very very happy to respond to your queries. I mean they do respond to queries. So వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు, హెల్ప్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో ద అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇదేది కొంత రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు. So you have a bachelor degree, so can't you fill out a basic application? I mean that's the very first question that's stuck. When people say అబ్బా నాకు టైం లేదు నేను వెళ్ళిపోతానంటే, జాబ్ చేయట్లేదు ఇంకా 4th year బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంటి దగ్గర ఖాళీగానే ఉన్నావు, నీకు టైం లేకపోవడానికి ఏం చేస్తావు? సో టేక్ అవుట్ సమ్ టైమ్. ఐ మీన్ మనం చేసుకుంటున్నదే కదా. సో యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, సో మేక్ సమ్ టైమ్. ఎవరికి టైం ఉండదు, అందరికి 24 hours ఉండేది. సో సింపుల్ as that. That's also making you prepared. అంటే మీ జర్నీ వచ్చిన తర్వాత you have to do everything yourself. So starting from India itself, consultancies ki vellatam anedi you can do everything yourself andi. That's my impression as well. I mean at the end of the day that's their own personal choice. So that never apalemu. Kakapothe the best way for you to be prepared is by doing your own research.
సో స్టార్ట్ అసలు ఏమీ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ మీదే వెళ్ళిపోయి నమ్మడం అనేది మంచిది కాదు. సో నేను 2014-15 లో వచ్చేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ నేను జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేటప్పుడు సో there are fellow batchmates of mine in the center where I learned German. కొంతమంది అందులో కన్సల్టెన్సీస్ త్రూ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ ఆల్సో నేను ఇక్కడ మాస్టర్స్ చేయడానికి వచ్చిన తర్వాత some of my best friends, I mean, they are also through consultancies as well. సో వాళ్ళకి నేను మీరు ఎంత పే చేశారు అంటే కనుక వాళ్ళు అప్పుడు చెప్పిన ప్రైస్ వింటే నాకు ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయినా బేసిక్ గా. సో ఒక్కొక్కళ్ళు 80,000 అని చెప్పారు. అంటే 2014 లో పే చేయాలి మనీని, ఎందుకంటే 15 మార్చ్ కల్లా మేము అందరం జర్మనీలో ఉన్నాము, రైట్? సో 2014 లో విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ లైక్ 7 years. సో 2014 లో 60,000, 80,000 ఆ ప్రైసెస్ వింటే, ఐ మీన్ దట్స్ ఎ బిగ్ అమౌంట్. ఐ మీన్ ఈవెన్ టుడే ఇట్స్ ఎ బిగ్ అమౌంట్. ఐ మీన్ సంపాదించిన వాడికే తెలుస్తుంది రూపాయలకు విలువ. సో 80,000 ఏమీ లేకుండా ఎందుకు ఇస్తున్నావురా అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ ఓన్లీ సెలెక్ట్ యూ, నేమ్ ఎ ఫ్యూ కాలేజెస్ అండ్ సెలెక్ట్ దెమ్, రైట్? సో పోస్టల్ చార్జెస్ అన్ని అప్లికెంట్ పెట్టుకోవాలి. సో దే డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో యూ నీడ్ టు పే ఫర్ ద నోటరీ, you need to get the attestation copies and so on. So you need to send it by yourself to the universities as well. So what's the point? I mean, what are they trying to do there? So వాళ్ళంటే ఉన్న డాడ్ వెబ్సైట్ లోంచి వెతికి కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి. ఐ డూ అగ్రీ, కొన్ని యూనివర్సిటీస్ డాడ్ లో లేవు, లిస్టింగ్ లో లేవు, బట్ స్టిల్ దట్స్ ఫైన్. ఐ మీన్ యూఆర్ నాట్ లూజింగ్ ఎ లాట్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. సో నువ్వు చెయ్యాలి అనుకుంటున్న మెజారిటీ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీస్ అన్ని కూడా డాడ్ లో దొరుకుతాయి మనకు. సో I don't really see a big benefit in going to consultancies. కాకపోతే జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది, అంటే ఇండియాలో ఆల్రెడీ ఒక 4 years 5 years జాబ్ లో ఉండి జాబ్ చేస్తూ దే వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ దేర్ మాస్టర్స్. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఎందుకంటే మేబీ 8 hours జాబ్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ఏ బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ ఆర్ థర్డ్ ఇయర్ లో ఉండి నేను మాస్టర్స్ కి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి, ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ విజన్, దెన్ ఐ డోంట్ రియలీ సీ then I don't really see the approaching a consulting firm and going on to that. Okay. Actually, I mean, this is again my personal opinion. Yeah. సో మనకైతే కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేనైతే అడిగానండి మెకానికల్ పైన ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అని. సో ఫ్యూ పీపుల్ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ మీ క్వశ్చన్స్. సో వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇప్పుడు అడుగుతాను మిమ్మల్ని. యశ్వంత్ రెడ్డి, హీస్ ఆస్కింగ్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, సిజిపిఏ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి యూనివర్సిటీకి అప్లై చేసుకోవాలి అంటే? ఓకే, సో జర్మన్ యూనివర్సిటీస్ బేసిక్ గా యూరోపియన్ గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతాయి. అండ్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ది జర్మన్ యూనివర్సిటీస్ కి 2.5 కంటే తక్కువ ఉండాలి అని ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది మాస్టర్స్ అప్లికేషన్స్ కి. సో 2.5 అంటే ఇది యుఎస్ కి కొంచెం ఆపోజిట్. సో 1.0 to 2.5 ఈస్, ఐ మీన్ 1.0 అంటే ది బెస్ట్ అని, 2.5 అంటే గుడ్, అండ్ 4.0 అంటే కనుక పాస్ మార్క్, 5.0 దగ్గర నుంచి అది ఫెయిల్ అనమాట. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ వైస్ వర్స్. యూఎస్ లో 4.0 అంటే ది బెస్ట్ అని అంటారని అనుకుంటా, ఐఎమ్ నాట్ 100% షూర్. సో నీ గ్రేడ్, నీ బ్యాచులర్స్ లో వచ్చిన పర్సంటేజ్ నీకు ఎంతైనా ఉండని, ఎందుకంటే ఇట్ డిపెండెంట్ ఆన్ 2 different థింగ్స్. నీ ఇండివిజువల్ గ్రేడ్ ఒకటే కాదు, సో నీ యూనివర్సిటీలో మినిమం పాసింగ్ మార్క్ ఎంత, దాని మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో నీ యూనివర్సిటీ, ఐ మీన్ నీకు ఓన్లీ 55% ఉన్నా నీ యూనివర్సిటీ పాసింగ్ మార్క్ వచ్చేసి 50 అయింది అనుకో, సో దెన్ దెర్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ బిహైండ్ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ యూ సే యువర్ యూనివర్సిటీ పాసింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ 35, దెన్ దట్స్ డిఫరెంట్, ఎందుకంటే అది మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా బేసిక్ గా చెప్పాలి అంటే. సో 100 minus your percentage upon 100 minus the minimum percentage, okay, multiplied by 3 plus 1. So this is how basically you need to convert your percentage or CGPA to German GPA. And ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న పాయింట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో నీకు వచ్చేది, సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 2.5 యు ఆర్ ఇన్ ఎ సేఫ్ జోన్, అంటే అట్లీస్ట్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ గుడ్ పొజిషన్ టు అప్లై. కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఏంటంటే 2.5 బదులు 2.7 పెడతాయి రిక్వైర్మెంట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బిలో 2.7 యు ఆర్ క్వాలిఫైడ్ టు అప్లై. బట్ వన్ థింగ్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్ 2.5 కంటే తక్కువ ఉన్నంత మాత్రాన నీకు వాడు పక్కాగా అడ్మిషన్ ఇస్తాడు అనే రూల్ లేదు జర్మన్ యూనివర్సిటీస్. So it completely depends on the number of applications that they receive in a particular semester. So నేను అప్లై చేసిన సెమిస్టర్ లో ఓన్లీ 10 అప్లికేషన్స్ మాత్రమే వస్తాయి. అప్లికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళందరిలోని కూడా
2.5 కంటే ఎక్కువ ఉండి ఉన్న వాళ్ళు ఓన్లీ 10 మెంబర్స్ ఉంటే కనుక 10 మెంబర్స్ కి ఇవ్వచ్చు. బట్ అదే ఒకసారి 50 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, సో 50 అప్లికేషన్స్ లో వాడి కోర్స్ లో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉంటారు అనేది కొన్ని యూనివర్సిటీస్ కి స్పెసిఫైడ్ గా ఉంటుంది, కొన్ని యూనివర్సిటీస్ కి ఉండదు. సో కొన్ని కోర్సెస్ కి ఏంటంటే ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంతమందిని తీసుకోవాలని బ్రాకెట్ కూడా ఉంటుంది. అంటే దే వాంట్ టు కీప్ ద కోర్స్ ప్యూర్లీ డైవర్సిఫైడ్, అంటే ఒకే ఒక నేషనాలిటీకి లిమిట్ చేయాలి అని వాళ్ళకి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో దే వుడ్ లైక్ టు సే ఓకే మేబీ ఇండియా నుంచి ఇద్దరు, పాకిస్తాన్ ఇద్దరు, అమెరికా నుంచి ఇద్దరు, అట్లా ప్రతి కంట్రీ నుంచి కూడా దే విల్ నార్మలీ టేక్ ఆఫ్ a maximum number of students that can participate in a one particular course in one semester during one admission time period. సో అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే కనుక నువ్వు ఇండియా నుంచి అప్లై చేసిన వాళ్ళందరిలోని కూడా నువ్వు టాప్ 2 లో ఉన్నావని దాన్ని మినిమం చూసుకో. సో మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఒక్కటే సరిపోదు. సో యూ ఆల్సో నీడ్ టు, ఐ మీన్ ఇది మనకు చెప్పలేం ఎందుకంటే ఎవరు అప్లై చేస్తున్నారో అనేది మనకు తెలియదు కదా. సో ఆబ్వియస్లీ సో మనం మాక్సిమం ఎఫర్ట్ ఎక్కడ పెట్టచ్చు అంటే కనుక సో టు మేక్ అవర్ ప్రొఫైల్ ది బెటర్ or to boost our profile. So it can be done with your bachelor academics, it can be done by your SOP or statement of purposes or research projects లాంటివి ఏమైనా చేస్తే వాటి వల్ల. సో some universities also pay attention for that. So these are all the things. But minimum requirement వచ్చేసి percentage ప్రకారంగా blunt గా చెప్తే without doing any calculations and so on, so it's safe to have greater than 70%, I would say, all the time. So if you want to అంటే టెన్షన్ తీసుకోకుండా ఎలాంటి యూనివర్సిటీస్ లో వస్తాయి అని అంటే మ్యాండేటరీగా ఓకే అంటే ది బెస్ట్ ఆటోమొబైల్ బ్రాంచెస్ లోని, డిజైన్ బ్రాంచెస్ లోని రావు 70% కి, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ గెట్ ఏ గుడ్ ఆపర్చునిటీ, ఐ మీన్ యూ కెన్ ఫ్యాచ్ ఎ గుడ్ సీట్ ఇన్ ఎ గుడ్ యూనివర్సిటీ. సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపన్స్. బట్ అలా అంటే దాని అర్థం బిలో 70 ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఏంటది బిలో 70 ఉంటే మీకు సీట్ లేదు, అడ్మిషన్ రాదు అని. ఐ మీన్ ఐ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ 70% క్యాండిడేట్, సో ఐఎమ్ లెస్ దెన్ దాట్. బట్ యాజ్ ఐ సెడ్, సో నా కాలేజ్లో మినిమం పాసింగ్ మార్క్స్ చాలా డిఫరెంట్ మిగతా కాలేజెస్తో కంపేర్ చేస్తే. సో నా జర్మన్ గ్రేడ్ పాయింట్ వచ్చేసి నాకు 2.0 బేసిక్ గా నా బ్యాచులర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే. బట్ ఇఫ్ ఐ సే ఇట్ ఇన్ పర్సంటేజ్ వైజ్ అదేంటి అంత తక్కువ ఉంది అని అంటారు. సో యాజ్ ఐ సెడ్, సో ఇట్స్ లైక్ టూ వే థింగ్. సో మీ పర్సంటేజ్ అండ్ మీ యూనివర్సిటీ మినిమం పాసింగ్ మార్క్ ఎంత, సో ఈ రెండింటి మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ మీట్ దట్, దెన్ ఐ థింక్ ఇట్ షుడెంట్ బి ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనీ కరీ. ఆటోమొబైల్, మెట్రానిక్స్, జనరల్ మెకానికల్, ఇండస్ట్రియల్, మెటీరియల్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్, వీటిలో ఏవి బాగున్నాయి మాస్టర్స్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మెయిన్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి అని అడుగుతున్నారు. That's an individual opinion again at the end of the day. So జాబ్ పరంగా చూసుకుంటే ఎవ్రీ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ బయటికి రావాలి అంటే అబ్బాయి చెప్పిన దట్ పర్సన్ ఏదైతే అబ్బాయి, ఓకే గుడ్. సో అబ్బాయి చెప్పిన ప్రతి తాలూకా బ్రాంచ్ తాలూకా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిజిటల్ సాఫ్ట్వేర్, ఈవెన్ అంత సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా ఏంటంటే చిప్లు ఏమైనా కావాలి అంటే మళ్ళీ ఆ సిలికాన్ కోసం వెళ్ళాలి. ఐ మీన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇంటు దట్ పర్టికులర్ డీటెయిల్, బట్ స్టిల్ సో ఇట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ ఎ కామన్ ఎఫర్ట్. సో నీకు జాబే కావాలి అని అనుకుంటే యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ది ఏరియాస్ వేర్ యూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ అట్. సో మనకి బ్యాచులర్స్ లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ చేసినప్పుడు మేము డిజైన్ గురించి చదువుతాము, మెటీరియల్ సైన్సెస్ గురించి చదువుతాము, హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఉంటుంది, ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది, చాలా ఉంటాయి. ఇందులో ఇన్ని పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్స్ లో నేను నా 8 సెమిస్టర్స్ పాటు నేను చదివిన నా బ్యాచులర్స్ లో నాకు ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది నాకు తెలియాలి. సో నేను అందులోకే వెళ్ళాలి. అంటే నా ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నేను చంపుకుని ఇంకొక ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళేవా దొరికిపోయినట్టే. I mean, there is no further way that you can excel in that particular field because your mind is not in that particular stream itself. So you're thinking about something else. So ఆ తప్పు చేయకూడదు. See, opportunities ప్రతి దానికి ఉన్నాయి, లేవు అని లేదు. సో it's only like 1 month, 2 months matter of time. సో నీ తాలూకా ఎఫర్ట్ బాగుంటే ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ నీకు అసలు వెయిటింగ్ టైం లేకుండానే జాబ్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ రైట్ డ్యూరింగ్ యువర్ మాస్టర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఐ మీన్ నీకు ఇంటర్న్షిప్ కానీ థీసిస్ కానీ ఒక కంపెనీలో ఆపర్చునిటీ లాంటివి తగిలితే సో that's your chance. I mean, prove yourself and they will be very more than happy to have you there in the team. So I wouldn't say ఈ బ్రాంచ్ కి బాగుంటుంది, ఈ బ్రాంచ్ కి బాగుంటుంది అని. So you need to pursue what you are strong at. So that's it. I agree with you on this. ఎందుకంటే మనకి ఇష్టమైనది చదివితే
చాలా ఈజీగా బుర్రకెక్కిద్ది. ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఇష్టం లేదు చదివితే నువ్వు అది 10 సార్లు చదవాలి. సో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. మీకు ఫస్ట్ బాగా మీకు ఇష్టమైన ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. యూ విల్ ఎక్సెల్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఆఫ్టర్ సంథింగ్ అది చాలా ఫేమస్ కదా, దానికి బాగా ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి మీకు నచ్చని దాంట్లోకి వెళ్తే యూ విల్ స్ట్రగుల్ దేర్. సో ఐ టోటలీ అగ్రీ విత్ కౌశిక్ హియర్. ఓకే, ఐ మీన్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్రాక్టికల్ గా చూస్తారు కూడా. అంటే నేను మాస్టర్స్ మెటీరియల్ సైన్స్ పాలిమర్ మెటీరియల్స్ ప్లాస్టిక్ ఇంజనీరింగ్ ఇందులో చేసిన. సో మా మాస్టర్స్ వచ్చేసి ఇట్స్ నాట్ ప్యూర్లీ ఫర్ మెకానికల్, ఇట్స్ మిక్చర్ ఆఫ్ కెమికల్ అండ్ మెకానికల్. ఎందుకంటే మెటీరియల్ సింథసిస్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కెమిస్ట్రీతో కూడుకున్న పని. సో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు నాతో పాటు నా బ్యాచ్మేట్స్ ఉన్నారు, నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. అండ్ ప్రొడక్షన్ దాంతో ఏదైనా ప్రాసెస్ చేసి ప్రొడక్షన్ చేయాలి అంటే కనుక అందులో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించినవి కూడా ఉంటాయి. డిజైన్ చేయాలి అనుకోండి, ఇప్పుడు ఒక పార్ట్ ని డిజైన్ చేసి దాన్ని ప్రొడక్షన్ కి పంపించాలి అంటే అందులో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించినవి ఉంటాయి. సో ఈ ఒక్కటి బాగుంటుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్తే జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ బాగుంటాయి అని చెప్పడానికి లేదు. బ్యాచులర్స్ లో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఇక్కడ మాస్టర్స్ లో నాతో పాటు గ్రాడ్యుయేట్ అయిన అబ్బాయి హీఈస్ నౌ డూయింగ్ అంటే మెటీరియల్ సైన్స్ కి సంబంధించిన జాబే కెమికల్ అప్లికేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి తను చేస్తాడు. నేను మెటీరియల్ సైన్స్ కి సంబంధించిన జాబే నాకు మెకానికల్ అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి నేను చూస్తాను. సో అన్ని కలుస్తాయి at the end of the day. So you need to stay focused in the field where you have your forte. I mean, you're not supposed to leave your forte. Simple as that. Right. Next, Santosh Mauli. Chala questions అడిగాడు తినైతే. Does backlogs matter to get an admission? అన్ని అడుగుతాను నేను. Can work experience help if I had some backlogs and not so high GPA? Yeah. So, I mean, backlogs at the end of the day, కొన్ని యూనివర్సిటీస్ పట్టించుకుంటాయి. సో నేను లేదు కంప్లీట్ గా అసలు బ్యాక్లాగ్స్ కన్సిడర్ చేయరు అని నేను చెప్పను. సో ఉంటాయి. కాకపోతే ద గుడ్ థింగ్ విత్ జర్మనీ ఇస్ దే విల్ అండర్స్టాండ్. ఐ మీన్ యూ నీడ్ టు బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అసలు అది ఎందుకు పడింది బ్యాక్లాగ్ అని. అంటే ఇక్కడ నేను మా యూనివర్సిటీలో చూస్తున్నా, లేకపోతే నాతో పాటు నా జర్మన్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటున్నా. It's common to have some gaps in their educational careers. So వీళ్ళకి ఇది కల్చర్ ప్రకారంగా చూసుకున్నా కూడా ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ a big disadvantage or a negative thing. So because this is life, lots of things happens in your life. So sometimes you will not be in a position to focus fully. So shit happens. So this is fine. కాకపోతే దాని నుంచి నువ్వు ఎంతలాగా బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యావు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చూస్తారు వీళ్ళు. So if you are in a position to explain it in a positive tone, then it shouldn't be a problem. But again, as I said before, admission criteria వచ్చేసి నువ్వు బ్యాక్లాగ్స్ అన్ని లేకుండా ఫినిష్ చేసావా లేదా అనేది కాదు. సో ద ఫస్ట్ జర్మన్ గ్రేడ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దట్ డజంట్ గెట్ సివియర్లీ ఇంపాక్టెడ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్యాక్లాగ్ ఆర్ నాట్. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే నీ పర్సెంటేజ్ ఎంత, నీ యూనివర్సిటీ మినిమం పాసింగ్ క్రైటీరియా ఎంత. సో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టూ థింగ్స్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు ఫినిష్ ఆఫ్ యువర్ డిగ్రీ ఇన్ 4 years, ఇయర్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోకుండా 4 years లోనే కనుక నువ్వు బ్యాచిలర్స్ ని కంప్లీట్ చేసేస్తే backlogs are already on the second level thing there. Okay. So they will not. And then moving on for the work experience part, work experience ki definitely ikkada koncham consideration aithe untundi, kani adi completely university decision మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో అంటే ప్రిసైజ్లీ ఇంత పర్సంటేజ్ కి వాళ్ళు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి ఇచ్చేస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళు ఎక్కడ అనౌన్స్ చేయరు. అంటే దెర్ ఈస్ నో రెగ్యులేషన్ డిక్టేటింగ్ దట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీయూ మ్యూనిక్ లాంటి కాలేజ్ తీసుకుంటే, యూనివర్సిటీ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎన్ అప్లికెంట్ దే నార్మలీ స్కోర్ ఫర్ ఎ మార్క్స్ ఆఫ్ 100, ఫర్ ఎ మాక్సిమం ఆఫ్ 100. ఈ 100 లో 20 to 30 మార్క్స్ నీ సివి అండ్ నీ ఎస్ఓపికి ఉంటాయి. ఎస్ఓపి అంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్, నువ్వు అసలు ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు చేస్తున్నావు అని. ఒక 10 to 15 వచ్చేసి మేబీ నీ అసెస్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఏంటంటే ఆన్ వీడియో ఇంటర్వ్యూస్ కానీ లేకపోతే ఒక ఆప్టిట్యూడ్ అసెస్మెంట్ లాంటివి కానీ అలాంటివి ఏమైనా పెట్టచ్చు. సో అట్లాంటిది ఏదైనా ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. తర్వాత నీ బ్యాచిలర్స్ కి ఒక పర్టికులర్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది. అండ్ తర్వాత ఈ మధ్యన రీసెంట్లీ ఐ థింక్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు రైట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సైంటిఫిక్ పేపర్ ఆర్ సంథింగ్. సో వాళ్ళు ఒక టాపిక్ ఇస్తారు, ఆ టాపిక్ మీద మీరు ఒక 1500 words లో ఒక ఎస్సే లాంటిది రాయాలి.
other than your statement of purpose, or besides your statement of purpose. Yeah. So I mean, దీన్ని బట్టి ఏంటంటే how motivated you are, అంటే నీకు ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి ఏం తెలుసు, నువ్వు ఎలా స్ట్రక్చర్ చేస్తున్నావు అంటే టెక్నాలజీని, లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ని, ఇఫ్ యూఆర్ అప్రోచింగ్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే ఆర్ నాట్, వాళ్ళకి ఏంటంటే దే విల్ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు అసెస్ యూ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. సో ఇలాంటి ఒక స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎవ్రీ యూనివర్సిటీకి డిపెండెంట్ గా ఉంటుంది, దట్ డిఫర్స్ అలాట్. సో కొన్ని యూనివర్సిటీస్ దే క్లియర్లీ స్టేట్ దట్ ఇన్ దేర్ వెబ్సైట్స్ when you want to apply for a particular course. Konni universities cheyavu, I mean adi disclose cheyavu, but there will be a consideration if you have like a really good amount of experience and so on. So if you want to get this particular question addressed properly, write an email to the international department or the student coordinator or course coordinator for that particular university. So వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై, వాళ్ళు మాత్రమే నీకు లెజిటిమేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలరు. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మనం నమ్మగలం, మిగతా అది ఎక్కడ ఏమున్నా. Yeah. But it's still possible. From what I understand, backlogs unna kuda it is still possible. So meeraithe start apply cheyachu. Yeah. Yeah. I mean, it's not a showstopper. Yeah, right. It's definitely not a showstopper. So meek enthusiasm undali, at the end of the day మీ percentage కూడా బాగుండాలి బ్యాక్లాగ్స్ తర్వాత. సో టోటల్ అంటే ఇనిషియల్ గా ఏంటంటే ఇంకా we are still living in an era where percentage decides your admission in the next steps. So right. That's important still. Yeah. So let's take the last question, Andi. Seshu Sita. So I'm doing MTech machine design in mechanical branch. Final year student project work was going on. After that, how can I build my career in Germany? So I think she is doing right now machine design. That's fine. I mean, machine design ante already oka specialized, adi already master's of specialization, right? So she already did her specialization in India. So there are two different things for her. There is a bit of an uncertainty. తను మాస్టర్స్ చేయడానికి, మళ్ళీ మాస్టర్స్ చేయడానికి జర్మనీ రావాలి అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా జాబ్ చేయడానికి జర్మనీ రావాలనుకుంటున్నారా అనేది, there are two possibilities. So if she is just only interested to move to Germany, రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మాస్టర్స్, ఇంకోటి జాబ్ సీకర్ బేస్ మీద రావడం. బట్ జాబ్ సీకర్ బేస్ మీద రావాలి అంటే యూ నీడ్ టు బి క్వాలిఫైడ్. యూ నీడ్ టు హావ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు. కాకపోతే ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ యువర్ మాస్టర్స్, యూ నీడ్ టు సీ, ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ అనేది మ్యాంగల్ బెరూఫ్ కింద, మ్యాంగల్ బెరూఫ్ అంటే షార్టేజ్ skilled workers kinda. So Germany is currently experiencing a shortage of skilled labor. So last year aithe ganaka, before COVID lockdown and blah blah, so there was a requirement of up to about 100,000 engineers in different fields. So ivanni ఇది బేసిక్ గా ఏజెంట్ ఫర్ అర్బైట్ వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్యుమెంట్ ఎక్కడో ఇందులో చదివాను, బట్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ వెన్ అండ్ వేర్. బట్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఐ థింక్ దట్ స్టిల్ క్యారింగ్ ఆన్. ఎందుకంటే ఇది ప్యూర్ జర్మన్ డిస్కషన్ అయిపోతుంది అప్పుడప్పుడు. మనం ఇయర్ లో పెరుగుతున్న పెన్షనర్స్ తాలూకా నెంబర్ చూస్తే దాట్స్ ఇంక్రీజింగ్, అండ్ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు తగ్గిపోతున్నారు. సో జర్మనీ నీడ్స్ పీపుల్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్. I mean, they want to attract immigration. I mean, they want to attract immigrants who wants to settle down here. So this is a really, really good point for anyone who wants to move to Germany. కాకపోతే వాళ్ళు ఇక్కడికి మూవ్ అవుతున్నారు కదా అని చెప్పి వీళ్ళేమి వాళ్ళ మీద రిలాక్సేషన్స్ ఏం పెట్టట్లేదు. లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా పెద్ద బ్యారియర్ ఉంటుంది ఎవరికైనా కూడా. సో దే నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ సమ్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ టు ఈజ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్స్. సో I mean, now moving back again to the question, machine design తర్వాత, so it depends. తను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మాస్టర్స్ చెయ్యాలి అని అనుకుంటే కనుక షీ నీడ్స్ టు టేక్ ద సేమ్ రౌట్, అప్లై ఫర్ ద యూనివర్సిటీస్, do a master's again here, and then she will be having like around 18 months of job seeker visa to find a job. So tanu inka completely job vetukuni inka continue avutaru. If not, she needs to find initially a job in India, start working in India, and then I mean post 1.5 or post 2 years she can start applying, and konni rejections or applications or call for interviews ఏమైనా వస్తే వాటన్నిటిని కూడా ఎవిడెన్స్ కింద పెట్టుకుని, నేను అప్లికేషన్ వేస్తే నాకు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అని చెప్పి ఇండియాలో ఉన్న జర్మన్ ఎంబసీస్ దగ్గర we need to apply for a job seeker visa after having your credentials verified in Hanabin and so on. So that's on to a separate discussion again. So that's how it is. Yeah, basically tana question specific ga lekunde, she was just asking
నేను చేస్తున్నాను, ఎలా ఉంటుంది జర్మనీలో కెరియర్ బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నట్టు అడిగింది. బట్ ఐ థింక్ యూ ఆన్సర్డ్ ఫస్ట్ పార్ట్. సో లెట్స్ కన్క్లూడ్. ఐ మీన్ ఆస్పిరెంట్స్ కి ఎవరైతే జర్మనీ రావాలి అనుకుంటున్నారో లేకపోతే జర్మనీ రావాలన్న ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళకి వాట్ ఈస్ యువర్ మెసేజ్? My message, that's that. What is that you think people have to be prepared, and what you say, ఏమేం టూల్స్ నేర్చుకోవాలి, ఎలా ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి? So normalga, I mean, there is two levels of preparation. What I normally tell to my people. I mean, recently na cousin akkada vachadu Germany. Tanu last December 2020 lo vachadu tanu ikkada masters cheyadaniki. And atlane kontamandi ma juniors, friends of my juniors, I mean, they also moved in the last 1.5 years as well. So I normally tell them two things. Okati technical preparation, rendodi psychological preparation. So technical front దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ, సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యువర్ ఇంట్రెస్టెడ్. సో ఇండియాలో మనం చేసిన ఇంజనీరింగ్ అంతా కూడా ఒక జనరలైజ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. సో నీ 4th year ప్రాజెక్ట్, చాలా మందికి 4th year ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము అని తెలుసు, బట్ దే డోంట్ నో వాట్ నీడ్స్ టు బి డన్ ఆఫ్టర్ దాట్. అంటే దాని తర్వాత వాళ్ళు ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి అనేది ఇంకా తెలియదు. సో దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్. అంటే మనం ఒక మాస్టర్స్ కి అప్లై చేసేటప్పుడు నీ 4th year బ్యాచిలర్ ప్రాజెక్ట్ కి నువ్వు మాస్టర్స్ అప్లై చేసిన ఫీల్డ్ కి కాంట్రాస్ట్ ఉందనుకోండి, యూ నీడ్ టు ప్రూవ్ వై యూ వాంట్ టు షిఫ్ట్. అంటే 6 నెలలు ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద పనిచేసి అది ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ వదిలేసి నువ్వు దీని మీదకి వస్తున్నాను అంటే యూ నీడ్ టు టెల్ దమ్ వై ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఎక్కడో అక్కడ నువ్వు లింక్ ఏర్పాటు చేసే ఒక విధానంగా ఏదో ఒకటి యూ నీడ్ టు సర్చ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ కనెక్షన్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ అన్ SOP టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ దట్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఆర్ ద డ్రైవింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ వుడ్ ఆస్క్ దెమ్ టు రీఅసెస్ దేర్ స్టాండ్ అంటిల్ నౌ. సో రీఅసెస్మెంట్ అంటే కనుక వాళ్ళ తలక స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ ఏంటి, ఏరియాస్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఏంటి అని, దాని మీద వాళ్ళకి ఇక్కడ కెరియర్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అంటే దాని మీద ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేయమంట. సో ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ ఇది టెక్నికల్ లెవెల్లో. సో ఇప్పుడు టూల్స్ గురించి మాట్లాడితే బేసిక్ CAD టూల్స్, ఎనీ CAD టూల్. సో ఇట్ క్యాన్ బి AutoCAD ఆర్ Creo. నేను వాడేటప్పుడు Pro అని కూడా ఉంటుండే, సో అది ఇంకా వాడుతున్నారో లేదో నాకు తెలియదు, బట్ నౌ ఇట్స్ గాట్ అప్డేటెడ్ టు Creo. తర్వాత ANSYS యూనిగ్రాఫిక్స్, NX యూనిగ్రాఫిక్స్, తర్వాత MATLAB, ఇట్లాంటివి బోల్డ్ ఉన్నాయి. సిమ్యులేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే CAD డిజైనింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. సో వీటికి ఎంత నేర్చుకోగలిగితే అంత. అంటే ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ అనాలిసిస్ అండ్ సో ఆన్, ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దోస్ ట్రేడ్స్, డూ లెర్న్ సంథింగ్. ఇవేమీ రాకపోతే కనుక ఇక్కడికి వచ్చి నేర్చుకుందాం అనుకుంటాం తప్పు. అండ్ బేసిక్ గా ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే ది బిగ్గెస్ట్ గ్యాప్ ఎక్కడొస్తుంది అంటే మ్యాథమెటిక్స్. ఈవెన్ దో మన మ్యాథమెటిక్స్ లో మనకి చిన్నప్పటి నుంచి స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉన్నా కూడా, సో సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ we will fail in translating it into the practical application. సో థియరీ పరంగా చూసుకుంటే కనుక వీఆర్ వండర్ఫుల్. ఐ మీన్ సో ద ల్యాండ్ ఆఫ్ శ్రీనివాస రామానుజన్ అండ్ ద డిసెండెంట్స్, సో వీఆర్ గ్రేట్. కానీ ఇట్స్ నాట్ ఆఫన్ ద కేస్. మనం ఒక థియరీలో మనం నేర్చుకున్న ఒక సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఈక్వేషన్ ని ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లోకి డైరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేని పరిస్థితి. సో వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ అసెసింగ్ అండ్ థింకింగ్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్. అది వాళ్ళకి ఇప్పుడే అలవాటు అవ్వాలి. టెక్నికల్ గా చూసుకుంటే, సైకలాజికల్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ entire Europe is completely different from the far western countries or countries like Australia. So please don't get into the comparisons, never ever, ఎందుకంటే that will only demotivate you. అంటే నేను జర్మనీ వచ్చిన కొత్తలో a lot of my friends went to US for their masters. వాళ్ళు ఒక 1 year లో వాళ్ళ మాస్టర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. they are in a position to afford a big cars like BMW, Benz, లైక్ మంచి కార్లు అనుకుంటా ఉన్నారు. నేను ఇక్కడ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి వద్దని ఆలోచిస్తున్నాను బేసిక్ గా, బికాస్ ఇట్స్ ఇన్వాల్వ్ విత్ లైక్ it's a part of like spending around 2,000 euros or 1,500 euros to 2,000 euros depending on how lucky I am, right? So అది తీసుకోవాలి వద్దా నేను I was thinking on. వాళ్ళకి ఏంటంటే సింపుల్ గా $30 పే చేస్తే మార్చేస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్. సో కల్చర్ పరంగా, వర్కింగ్ మెథడాలజీస్ పరంగా US, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, ఈ పర్టికులర్ కంట్రీస్ కి యూరోప్ కి చాలా తేడా ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు యూరోప్ అన్నాను అంటే కనుక I'm not just only speaking about Germany, also the other European countries as well. So all European countries are very, very different when compared to that of the far western or the eastern countries like Australia. So don't get it, I mean,
కంపారిజన్ గేమ్స్ లోకి పోవద్దు. సో అది ఆ దేశానికి అక్కడే, ఈ దేశానికి ఇక్కడే. సో దేనికి ఉండాల్సిన అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ దానికి ఉన్నాయి. సో స్టిక్ టు ద గ్రౌండ్. సో ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ జర్మనీ, సో ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ జర్మనీ. నీ పక్కన ఉన్నవాడు యూఎస్ వెళ్తున్నాడు అంటే గుడ్ ఫర్ హిమ్. ఐ మీన్ క్లాప్ చెయ్యి, ప్రైజ్ చెయ్యి, టాటా చెప్పు, ఏమైనా చెయ్యి, బట్ నిన్ను వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోకు. నెవర్ ఎవర్ డూ దాట్. That's the very first thing that I strongly tell in everyone. So ఏ కంట్రీకి ఉండే బెనిఫిట్స్ ఆ కంట్రీకి ఉన్నాయి. సో యూ నీడ్ టు డిసైడ్ వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యూ, వాట్ యూ కెన్ గో ఫర్. సో I mean, there are a lot of things. So నీ దగ్గర లేదు అబ్బా, మా నాన్న పెడతాడు, డబ్బులు ఉన్నాయి, మా దగ్గర కోట్లు ఉన్నాయి అని అనుకుంటే ఇంకా వెళ్ళండి అబ్బా, యుఎస్ బాగానే ఉంటది, ఏం కాదు, మంచిగా ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటది, చదువు కూడా హ్యాపీగా చదువుకోవచ్చు, రావచ్చు. నేను ఐ మీన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను అక్కడ చదువు బాగోదని నేను అనట్లేదు. చదువు ఎక్కడైనా బాగానే ఉంటుంది, ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడైనా ఉంటాయి, కానీ మన సిచ్యువేషన్ కి ఏది బాగుంటుంది అనేది, సో వీఆర్ ద వన్స్ హూ నీడ్ టు డిసైడ్. సో that's the individual decision depending on the kind of situation you are in. So థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కౌశిక్. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చావు. ఇట్ వాస్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఫర్ మీ యాజ్ వెల్. మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీరు చెప్తున్న మీ పర్స్పెక్టివ్ కూడా నాకు ఫ్యూ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ న్యూ టు మీ. నేను చాలా మందితో మాట్లాడుతున్నాను, బట్ యూ గేవ్ వెరీ డీటెయిల్డ్ అండ్ వెరీ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అండ్ ఐ హోప్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ will be helpful for many people. So one more thing, Andy, Koushik has came up with a PDF, explaining etla masters apply chesukovali, a process anta aithe tanu oka PDF lo explain chesaru. Oka Facebook page lo meer velte you can download it anamata. Meeku daani details aithe నేను కింద description లో ఇస్తాను, so you can go and download the PDF and get some information out of it. Okay, thanks Koushik, thank you so much for making this video with me. Pleasure is mine. Yeah.